Bueno, señores, vamos a continuar esta vaina y a ver qué nos trae esta cuestión. Tengo que llegar al punto A, al punto B, bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Déjenme recorrer un poquito las cosas. Tiene que ser para acá, ¿no? Is this the stretch of water Delaroche was talking about? It looks really peaceful. Ok, hay que investigar aquí. These look pretty fresh. Did the water imp get someone again? Let's look around and see if... Vamos a ver. Wait, did you hear something just now? Creo que voy a cambiar un poquito la gráfica, creo que la tengo muy baja. What is that? Paimon? Traveler? ¿Eres tú? I'm sorry. Freminet! Paimon, are you... Sí, parece que lo tenía en calidad baja. Really mistook you for Porque a estaba water farmeando imp. ayer y para que me consumiera menos batería, pero se olvidó cambiarlo. Deme un segundito. Después te algo lo cambio para que se vea mejor. Perdón. You know that name too? Or do you know... No. I think our situations are probably unrelated. ¿Podrías decirnos qué pasa aquí? Sure, if I know the name because of one of my employers. She noticed the clockwork penguins I brought to the workshop. Following her request, Huh? But isn't it a little... Yeah, but, it's alright though. She'll be coming over to check on my progress shortly. And Huh. Even though you seem a little cold and reserved sometimes... the fish? These past few weeks I've been taking all that... So that's how it was? That actually makes a lot of sense. Wait, so... Yes, Whew. So in the end, it was just Freminet. I'm sorry. It sounds like I've created a lot of trouble. Thank you. Actually, how much work... Hey, it's no trouble at all. But... don't... Nope, that's not how it works. See, Paimon's got... If we tell them now that it was all just a misunderstanding, you can bet they'd just immediately hand us another commission to help them get the fish back. Exactly! So if we can help you finish up your work and get the fish back, that would save us an extra trip. Is that what you'd like Esta to... vez sí tiene la razón, campanita. Alright. Muy bien. Vamos a ver. ¿Ven? Yo lo tengo que tener así. Porque así se ven mejor los diálogos y eso. Así que denme un segundo que lo pauso y reinicio. De un segundo. Ahora sí, ya cambié la gráfica. Así que ahora los diálogos deberían I verse stored mejor. Delxie in the tent. He can respond to... Bueno, no me interesan mucho los diálogos de la otra That's cosa. pretty advanced. Let Paimon give it a try. Hey, Delxie! Básicamente tenemos que llevar a Freminet para devolver a los peces al lago y ahorrarnos la paja de hacer otro eje. Básicamente, porque básicamente la que nos hizo el encargo ayer dijo que los peces habían sido violentados y era Freminet por estar nadando. Básicamente, ese es el lore hasta ahora. Yep. Had Delxie lived in Penguin Town, he'd probably... ¿Dónde están los pingüinos? It's not really Como pueden ver, la anywhere gráfica famous. cambió bastante ahora. Ahora sí. Nice to meet you. Así me gusta más. Estoy acostumbrado a hacer lore con gráfica media, así que... I wanted to install a language output module. As it stands, Delxie can only output messages that were pre-written into its mother. No need to get so technical. I have two other things I'd like your help with. That doesn't sound... The others shouldn't take too long either. A weapon? Delxie will... Ok, hay que pescar caracola. Vale. Well, regardless of his role or species, Whoa, Delxie just said something again. he can react to certain key words. That's a pity. Sounds good.
Miren aquí por la placa. Me van a dar un mapa, Here we supongo. go. I have this testing mat. Want to give it a try? Okay. ¿Qué es esto? Ah. Ah. Ah, era esto, ¿no? Ok, no tengo ni puta idea de qué es eso. You're... We've taken on a lot of similar... Then let's move on to the underwater part. Oh, speaking of which, you're both already... Okay, Ok, sigamos. Igual quiero revisar ahí arriba porque vi algo ahí arriba. ¿Qué es esto? ¿Será esto? Ya está. ¿Llegó? Ahí está. ¡Oh! Oh, so you collect these? Era con cobre, pensé que era... Pensé que era una parte de la misión, bueno. Oye. Regrese. Bueno, tenemos a la entrada la embriagadez. De curado, básicamente. A ver, según esto tengo que ir hacia acá. Ok, vamos a tomar entonces este puerto, que es lo que más cercano que me deja. Y vamos a tirar TP. Obviamente esto va a ir después de todas las legendarias. Para darle paso después a las misiones de... Bueno, a las citas, ¿no? ¿Qué es acá? it should be right over there. We'll be able to find something that'll help us with our search. ¿Será esto? This is it. We call this thing an echoing conch. It can detect special reflection. Did you notice any interesting places? The echoing conch should have detected some just now. Let's go check them out. Alright, these should be enough. Let's head back to camp. Thank you for staying out here with me all this time. Esto es un cofre, ¿no? Bueno. Vámonos fuera.
¡Oh! ¿Qué es esa cosa bajo el agua? Vale. Ahí está. Vamos a arreglar esta cosa porque la necesita Furina y no hielo, así que... ¿Te queda uno todavía? Ay, Dios. Tengo que pelearle. Bueno, esta cosa hace que no pelee. Ya anda en él. Entonces tesoro del agua. Y moneda. Vale. ¿Cuántas monedas tenemos de esto hablando? Tengo 13 monedas de estas. ¡Hostia! Tengo 13 hidróculos. ¿Y tengo tantos? Bueno, dendróculos en realidad, dos dendros. A ver, voy a ir a Sumero primero. Antes de seguir la misión. Quiero irnos hasta todos los 7 a ver si ya puedo tener la constelación 5 del Traveler. Porque la verdad, mientras más radio tenga su C6, mejor para la rotación y los equipos de Hyperloom. Ya que el equipo que quiero armarme es Najida, Viajero, Furina, Zaino. Quiero básicamente que Zaino haga el labor de carry, Furina con sub DPS. Najida lo que tenga que hacer y bueno, debe ser lo otro. Bien, la tenemos nivel 5 ya, ¿eh? Nivel 5 ya. En el siguiente nivel me dan una de las llaves de los santuarios, vale. Perfecto, ya tenemos la C5. Genial, ¿qué me da la C5? ¿Cuál es? Ah, esta la voy a llevar a nivel 15 ahora. Ojo. ¿Está bien? Bueno, esa también, pero prefiero dejarlo coronado a nivel 10 nomás. Y a Shogun, voy a ver si en algún momento le subo los básicos a 10 por el tema de la ulti cuando utilizar los espadazos. Me la voy a pensar. ¿En qué nivel está? En 6. A ver, todavía no lo quiero subir porque no es la prioridad. A Zaino sí. Obviamente a Zaino sí. Tengo que matar a Shogun igual. Y el filo ardiente también te pide otra cosa. Allá todo está doble coronado, ¿cierto? Sí, allá todo no le sirve nada los básicos de diferencia de Shogun. Ok. ¿Qué tenemos acá? Encargos. Ah, no había hecho la diaria. Vale, pensé que la había hecho. Ok, no la he hecho. ¿Tengo que ir para acá ahora? Sí. Entonces, vamos a tomar esta de aquí que es más cercana. En realidad era el otro, pero... Bueno. Ya ves que es este TP, así que me complica. Ya, según esto es para acá. Bueno, hay un hidróculo aquí que no... Ahí está. Vete tú a saber cómo se saca ese hidróculo, la verdad. No tengo ni idea. Será con esto segundo. Será con... A ver. Esto no creo, ¿sí?
si... Ahí va. Bueno, sin querer le acabo de mostrar cómo se saca el hidróculo ese. Ah, bueno, hay piedras para material de esas cosas. Bueno, hay que pensar en eso. Ahora tengo que llegar al campamento y hacer la misión. Tiene que ser esta de acá. No le puedo poner otra... Otra ala al viejo, ¿no? Me gustan las que tiene. Creo que la vamos a dejar esta, por ahora. Digo que si bien estas le quedan bien por el adorno, las dentro igual estarían bacán para el viajero. Les vendrían, pero no las tengo, así que... Las de Furia también están bacanes. La aspirador no le vienen, así que... Vamos a dejarle las de... Esas. Ok. Esta es la que me hizo el puto encargo al inicio de la misión, creo. Ah, Freminet, you're back. I thought you might... I'm sorry, Madame de Stray. I must have kept you waiting. There's no rush. I'm your employer, not your super... Oh, they're two of my trustworthy companions. They're here to help me work on Yes, I see. I suppose it's only natural... It's really nice to meet you, Madam. Greetings, my new friends. Just call me Zuria. You... Oh, do you really think so? Pero yo no Of floto. course. If my child had friends like you, then perhaps he wouldn't have become Obsessed with... Ah, so you don't know anything about my Well, Freminet told us that it was a private matter. I see. So Monsieur Freminet is even more discreet than I had thought. But it would be quite impolite of me to simply pile all of my... Sure, you can tell us anything. No. What a lovely little fairy. No. Simply put, parents came No, up with a Paimon, ¿qué story. hiciste? Painting water imps as scary abductors in an effort to convince their children to stay away from the water. Infatuated? Yes. He told me that he thought the water imp might have just been misunderstood. In his mind, instead of singing to abduct children... Ok. So he wanted to become friends with the water imp so it wouldn't be lonely any longer? Thank you, little Paimon. He indeed has Ya veo. It's a type of mental disorder. Sí, ya lo sé. If you were to become afflicted with the disorder, Paimon, you would only be able to say less than a fraction of the word. No! Paimon won't accept that! We would have to find a doctor to help cure Paimon. Paimon has a 2,000-word quota for daily conversations with the traveler, and she won't settle for us. The family doctor has already begun to treat my son. But since the disorder is rare, there aren't many good regimens for treatment. He's also developed... Huh? Uncontrollable what now? Uncontrollable delusions. To put it simply, he can no longer differentiate between fantasy and reality. Then what is he seeing in his fantasy? It's a dream that he often mentioned to me when he was younger. Bueno, supongo que vamos a ir a ese lugar a salvar el día, ¿no? Ok. Amazing. Your son came up with... But Oye, hay una perhaps de no las flores beautiful- pasfolinas ahí. How could the story end like this? Well, it'd be more accurate to say that it was the syndrome that caused such terrible delusions to manifest. But in any case, the biggest problem is the patient eventually loses themselves. ¿Qué quieres decir? My poor child can no longer differentiate between imagination and reality. He's begun to see himself as Thelxie. Vale. Vamos a ver que... Ay, concha, me parece que se me dobló el dedo. Ay, carajo. Ay, qué dolor. Bueno, no importa.
Perhaps in his mind, the loneliness he felt became the same as that of a prince who lost everything he ever loved or stood for. Puede ser, ¿ah? No sé por qué esta historia de cabros chicos siempre me dan sueño. What? So that's... Alas, most of the time he acts as if he can no longer sense or interact with the real world at all. I've had several discussions with the doctor. Bien, dime, ¿qué van a He hacer? once wanted to make a picture book of his imaginary world. But since the disorder progressed too quickly... Ok, lo tomaremos como So inicio. Zuria's son also saw Felixy as a penguin. Oh, he looks so sad. What we should do now is help him complete this picture book. However, we'll need to chase away his loneliness and sorrow and let him perceive a world... But if we just need to finish the picture book, why Because we need to treat the book's story seriously, as if it's a history of things that have really happened. We'll need to go on... But my child can no longer go on a journey of his own. This is... Ah, like a stand-in for your son! Paimon's starting to get it now. Oh, you really put... There are some ruins on the seabed of the Salacia Plains. I've already asked... Oh, so we'll just need to act out a performance of, Sadly, no. We won't just be putting on a performance. It's just as Zuria said. We need to take this seriously, and the only way we can... So we'll be playing it straight? Or, making it a fully immersive experience? Faltaría It's all más. right. There's no need to get that serious. It's not a big... Keep your spirits up, everyone. If we were to look troubled, we temporarily moved to a place on the hill over there, so my son will have a better spot to convalesce. It's not far from the... Understood. There's also one last thing. Since these two friends were... That's great news. I must thank you all. With that, all Muy right, bien. everyone. Zuria sure Let's discuss... Ok. No me interesa eso. Be still. Dame la fresita furina. Acá no hay otra. No hay más flores de furina por acá, de casualidad o no. Acá hay otra. Bien. Acá hay otra. No hay más, ¿ah? No hay más, ¿eh? Bueno. Voy a hacer la cuestión cuando sea necesario, pero por ahora no. Ahora ya hice la cuestión, saqué la flor para furina y ya. A ver qué va a pasar ahora. Si ven que el juego se me laguea mucho, es porque, bueno, básicamente acá ya estamos entrando en verano. Y el Genshin ya te pide bastante al dispositivo que uses, ya sea PC, consola. Entonces por el calentamiento que produce el Genshin, más el calentamiento que hay en el ambiente, el celular se sobrecalienta más rápido. Y por eso es más lento. No, para que sepan, por si acaso. Bien, hablemos y hagamos esta hueá luego. What is it, Quiero la Freminet? pelea. What did you want to say? Quiero contarles que todo fue un plan del Irei. This is the first time that you've met anyone with the syndrome. If things don't quite turn out as we wish, Freminet, why do you bring this up all of a sudden? it's not that I'm not optimistic. Ah, so that's why you looked like you... No. Please don't misunderstand. I've never had... They say there are many factors surrounding the development of this illness. I've heard everything from hereditary factor, and from the cases I've seen, there weren't many positive... What? It can get that serious? Yeah, that's just the nature of it. So if you'll find it difficult to cope with the worst case scenario, I would prefer that you back out right now. Hey, now's not the time to be joking around. Don't worry, Freminet. No matter how hard it might get, we'll be able to handle it. Really?
think it should be able to do something. To harbor a but if we can help him regain control and escape from the darkness, we'll be No sé por qué siento que el Freminet tiene una voz como pajera, como de flojera, como de no te creo, como estoy actuando por actuar, o sea. ¿Qué causa el sello no le puedo poner más voz? ¿O el que hace el doblaje de Freminet no le puedo poner más voluntad? well, maybe because I've also had many of my own dreams in the past. I even had my own fairy tale world, much... Sí, me acuerdo. Why does the Paimon remember? Is that also a fairy tale? Hey, why did you put... It's just... Anyway, Penguin Town is a peaceful place, and Pear is the town's trying... Ok. But didn't you... Well, I often think that... Freminet. No, I don't think so. I can still differentiate. It might just be hidden, which is why it's difficult to... Specific time? Yeah. Really? Paimon just... Have you ever observed the surface Ok, world ok, underwater? ok. Sigamos, que ya me It's está as dando if you're baja, viewing ¿no? a whole Y no different quiero world terminar from the igual que la visión de outside. Faruzan, que me quedé dormido y tuve que It's dormir a una hora para very poder seguirla. surreal feeling. Both alienating, but also as if you're being protected by something. Ya, Freminet culiao, no me di más sueño. ¡Al grano! I have a similar feeling when I put on my diving helmet. Really? Like a miracle? Well, if that's in order. Hey, now's not the time! Freminet still has Dulcie's... Right. I still have to collect some... Thanks for all of your help. Ya, listo. Ay, señor, qué paja la de... Los diálogos que se tira Freminet, como que los dice con una paja enorme, o sea... Ahora como así, hola. Vamos a ir a la ciudad de los pingüinos. Puede ser que lo hagamos. Así te habla, weón. ¿Qué es esto? 40 plotos, 40. A ver, son 3, 6. Son 8, 8 por 4. 320 acá. ¿Qué tenemos acá? 8 por 3 son 24 más. Ahí ya tenemos como 500, 600 por ahí aproximadamente con esto. Básicamente, y acá, todo acá. Muy bien, aquí sí con el oro entonces. Muy bien. Ya tengo que esperar 2 días. Ok, vamos a esperar 2 días. Pero primero nos vamos a ir aquí a Fontaine, a la cuestión del gremio, para aceptar la cuestión de las diarias, que son 60 bloquitos ya. La idea sería sacar luego la vaina esta. Sacar luego las protos y juntarlas, porque la verdad necesito las protos para seguir tirando por las armas, la verdad. Creo que tengo PT 40 o PT 50 aproximadamente. Esta la voy a guardar por ahora. Aunque, sé que de paso ya que andamos. En la noche va a tener que informarme con Cerito y Mitty, así que con test de resina ya basta. Si en total estoy buscando una pluma nomás. ¿Qué tenemos acá? Bueno, aquí tenemos todas las cuestiones. Por ahora no ha sido necesario nada. Así que la cosa va bien, pero ya también me falta chinchín, me falta money.
Ok. Bueno. Bueno, terminando ya esta misión seguro ya puedo usar a Freminet porque la tendría en 70. Ya en 70 ya a un nivel usable ya. Logros. 79%, ¿eh? I have to Ok. stifle a smile every time I remember. Espérame, espérame. Espero no lo vea. Por fin, ya me está quedando el mío. Look on my retainer's face. He's finally come to meet up with Zuria. Let's head over to Freminet. Por favor. Solo pido. Y lo pido de verdad. Por favor. Pónganle más ganas a Freminet, weón. Parece que estuviera hablando recién levantándose, weón. Hasta yo con tremenda flojera, durmiendo 3 horas, weón. Y estando cagado de sueño, hablo con más energía que ese weón. Is your child... Thank you for your concern. Zuria, Freminet, we're here. Seems like Muy bien, vamos al reino a pelear con todos los que hay. No quiero perder mi tiempo, soy una persona ocupada, así que vamos directamente a la base. $32 minutos, lo voy a bajar de la hora, ¿vale? He's got himself a sword and a shield now. He's a... indeed. With his weapons in hand, Thalxi looks more formidable than ever. We helped you. Yes, you really had a good eye for materials. Everything you... Speaking of which, Zuria just told me that she wants to end... You can just keep an eye out for them on our way to the ruins. Empecemos. Everything's ready. Please wait a moment. I was just thinking. Since Thalxi has... Ooh, Paimon's excited. ¿Qué quieres que dibujemos? Why don't we use this... So we'll take out the sad parts and replace... All right, I'll give it a try. I'm not very adept at drawing, but I've seen a lot of art or... Let me think. Okay, I'll add the weapons. Paimon wants to give him some friends. Foxy's got some friends by... Okay, I'll also draw some companions. Anything else? Añade colores distintos. Color. Ah, color, yes, that's really important. Who would have thought the page could have become so inspiring? How wonderful. Splendid ideas, everyone. Great! Everyone looks super pumped. Are you seeing this, my son? Are you feeling I'm sure he is, Zuria. That's right! Paimon can't wait to see the picture book when it's all finished. We should finish it as... I'm starting... Yay! Foxy's fantastic. Y comienza la segunda parte. Pasado un tiempo llegan a la orilla cercana al reino de los Nixis. Muy bien. Vamos a ver qué es esta cosa. ¿Dónde rayos estoy? Lo siento, me necesito esto. ¿Esto qué es? ¿Qué carajo dice? La puedo matar, ¿no?
Ah, ¿y esto? Vaya lo que nos trae. Sigamos. Look! Those are materials that we can use for the crown, right? Let's get some for Freminet. Una. Dos. Esta hueá aquí. No sé si eso me servirá para algo, pero bueno. ¡Eh! Dos flores de furina se agradece. ¿Esto qué es? ¿Todo esto? A ver. ¿Qué dice? Destruye todos los golpes de los... Ah, vale. Ok, voy a tener que ver cómo se hace eso, pero... Bueno, ¿cómo va a ser el que bueno, 5 platos más. Nice. These should be enough. I knew you'd have a knack for finding the best materials. We shouldn't need anything else. Whoa! Is that the entrance to the underwater ruins ahead? Dejémonos de joder y vamos a la pelea. Muy bien. Hoy no hay prisioneros. Vamos a ir de una con los personajes buenos, loco. Let's go. Con esto debería bastar. Bien, hora de pelear. Vamos a ver. So these are the underwater ruins that Freminet found. They're pretty amazing, but still not exactly the kind that Paimon was imagining. Estas parecen unas ruinas muy antiguas. Tenemos que explorarlas. Hemos ido a muchas ruinas antes, campanita. No creo que esto sea tan difícil. Oh, yeah, Paimon knows. It's just... Paimon thought... I'm sorry. I was hoping to put up some decorations. Ya es momento de activar eso. someone... Seems like the travelers already got the gist of things. Don't underestimate Paimon. Paimon can flip the switch, too. Now entering Paimon Fantasy Mode! Ahem. Young adventurers, 'tis Paimon, guardian goddess of this land. State your goals and intentions for... We are the companions of Prince... Oh, reclaiming your glory. Thy goddess here has golden glory, silver glory, and bronze glory. Which is it that the prince has lost? Solo eso faltaba. Que Campanita empezara a actuar como Fisher. Huh? Not at all! This is the goddess's test! So please accept the goddess's reward. And as for this prince, Sí, the sí, goddess will empecemos. also bestow upon you the rainbow...
gratitude to your divine... Me. Now advent. Ok, dejémoslo de guardias, ¿quieres? Please be careful, brave adventurers. Just ahead are some evil enemies that have invaded ¿En the serio? kingdom of Clockwork. They're called... Healy Churls of the Deep. Those accursed enemies are back again. Your Highness, please show them what you're made of. Everybody stand back! Freminet! Going on! Inazuma Claro. shines eternal! We're under attack again. It's a Lawachurl of the deep. There's no need to fear, my friends. His Highness is so strong now that even a Divinichurl of the deep would pose no Carajo. threat to him. They're reckoning! The depths beckon. Now you shall perish! Ay, cállate. ¿Eso es todo lo que tienes? No puedes tener nada con mami, ¿ah? It's finally over. So have we defeated the evil... Yes, it should now be time for us to attend. It was my mistake. I should have told Freminet earlier that we would also need a crown. It's all because the Traveler and Goddess Paimon were too strong. We just eradicated all the monsters. It's okay, Zuria. We can come back again. Then I must thank all of you. Foxy's turning out to be a real expert at fighting. I don't think there's anything that will be able... Yes, I agree as well. Let's head back to camp for now. We can add an update to Foxy's fantastic adventures as well. Now that we've reclaimed... Muy bien. 42 minutos. Y la otra parte quedó como de 5 minutos, que fue la parte donde estaba haciendo el lore y todo eso, ¿no? Creo que ya tenemos 50 minutos hechos. Con una hora creo que va a quedar bien y que la otra quede media hora y ya. Y ya no me complico más. Así que vamos a hacer estas dos partes y la última la he dejado para después, ya. Zuria and Freminet, why don't we draw the new pages first? Paimon really wants to update the picture book. Sí, campanita. Ya te dibujarán, ya te dibujarán. Hey, you didn't have to say it out loud. Bueno, si pasas hablando más de 2500 veces al día, ¿cómo querés que no te grite? No problem. I'm happy to oblige. Then in that case, the story today, after overcoming many obstacles, Prince Selksy and his brave companions finally arrived. At this time, the little fairy in the group, Paimon, revealed her... Woohoo! The goddess has arrived! She praised the companions for their purity, and to reward them... Bathed under the goddess's glory, the prince and his companions charged into the basket. Oh no! The crown isn't ready! No. The crown was within the prince's reach, but the monsters took it with them as they fled. Oh, and Paimon can almost... Whoa! The pages are beautiful! Thank you, everyone. We've also completed... My child, you'll also be able to bright... I'm sure he will, Zuria. Who knows? I sure hope so, Your Divine Highness. Please don't worry. Ah, then I must thank you for your hard work. All right, and see you in 2 days, my lovely friends. Ok. All right, it's about time we start heading off too. Yeah. I'll need to go to the city shortly to get some parts for the base of... Yeah. Que se me pasó. Paimon knew that you didn't often take commissions from others, but Paimon had no idea you'd be so dedicated once you're on the job. Well, Because what? it's because... What's the matter? And what's with that look on your face? Am I turning red? Okay, thank you. Jana. I hope that everyone who's found themselves... Complete.
Tarara, tarara, tararararara. Bien, ya hicimos la segunda parte. Toca la última parte del lore, que la vamos a hacer rapidito y ya. Con esto terminamos. Lo otro yo lo voy a hacer fuera de cámara porque a nadie le importa lo que pase en la parte de farmeo. Esa la hago fuera de cámara, tranquilito, hueveando con los cabros. Así que me relajo. Today's the final day of Milksy's fantastic adventures. Let's go find Freminet at his camp. En la última parte de la historia. Milksy, we're here. Hello, Paimon. ¡Let's go! Crown ready? Yes, we're just Muy waiting. bien. Then let's wait for her a little while. Or Solo queda un actually, enemigo. maybe Vamos a we can go find derrotarlo. her. Y a It's not terminar too far esto. from here. Hey, traveler, Paimon. ¿Eh? Oh, and speaking of, ¿Eh? Found you two at long last. huh? Why are you here, Mr. What could have happened? That water imp Felxie, of course. After I gave you that commission the other... Oh, that? We've got it all figured out now. The boy you heard about was just Freminet. Oh, sorry. Huh? Freminet diving? No. That's not what I was told. Is that about a month ago, a child tied a bunch of heavy seashells on... 100% sure. I've confirmed... Wait, let's go to Stray? Yeah, that's the ¿Quién name. es ese? They say the family took on the name after moving to the city from a place called Stray. Anyway, his mother is a pretty famous art dealer, while his father passed away. Well, naturally, his mother was devastated by the incident and felt terrible. It can't be, right? Let's Muy bien, I'm vamos a sorry, ir a miss. verla. We've got... Oh, I see. Well, you go on ahead. Sí. La última parte de la historia se ha desbloqueado. ¿Será suficiente lo que nos deparan los héroes? Muy bien. Avancemos. Según este punto, la casa está acá. Más te vale no estorbarme, enemigos culiados. Los voy a vencer a todos ustedes. Ah, recuerdo este lugar. A todo esto Furina ya está lista, ¿no? Oh yeah, Furina level 60. Matando un par de enemigos. Lirio luminigo. Bueno, esta la voy a conseguir después. A ver, según... Esta es fácil. Puedo conseguirla venciendo al enemigo de mierda ese, así que lo voy a hacer mañana eso. Aunque mañana me tocaba farmear la arma, así que no sé. Bien, sigamos. excuse us. Is anyone... Who are you? I have a patient here who needs quiet bed rest. Please. This is the residence of Zuria Destree, and I'm Jala Khan, her... Your patient should be Zuria's son, right? No, you're right. Young Master Lescaut did have that illness once upon a time, but he's... Well, the young master's no longer... Oh. So, when she had requested time to go out over the... So, if I'm understanding this right... That is correct. When the young master disappeared, that might have been the trigger for her regret. Or But how could that be? She... those actions are proof that she can no longer Then all the other... No, those were all real. Although, I see.
So after her son left, she created a fantasy world where her son... She has been in a good mood the past few days, even humming a song when she returned from her stroll. She spent a whole night staring at the shell the young master left behind, and the words that he had inscribed onto it. But then what should we do? Don't panic, Paimon. Even though this is a what should we do? I need to... Dr. Jalacan, have you seen a picture book? Are you thinking about trying the guidance? Muy bien, vamos a terminar con esto. Yes, this is it. That's Bien. right. If what Dr. Jalacan Ajá. said, we need to show her that her child has... De acuerdo. But wouldn't... One must first face reality before accepting it. The Madame... Right. Before today, I had thought she wanted to use Thelxie's fantastic adventures, and if we could complete it, we should be able to give her some feeling of Muy bien, vamos a no hacerlo. time to waste. Muy bien, Random, no sé si me escuchas, pero te quedas cuidando a la paciente. Si le pasa algo, te mato, ¿entiendes? Ixo. Ve al reino. ¡Control, caos! Ok. Tranquilícense. Sus esfuerzos no harán sido en vano cuando vean a Nebulet totalmente cheteado, madreándose a todo el mundo. ¿Qué es esto? Ok, esta no es. Guarida del mal. ¿Será esto en serio? Ah, esto. Ahí vamos. Ahí lo llevas. Un equipo que me está resultando bastante bien, ¿eh? We're here again. This is the final part of Felix... Everyone, please don't be so down and gloomy. You're right. Paimon needs to smile. If we have to give something to Zuria, it should be our smile. And then she'll be able to recover, right? Confiemos que así será. I'm sure she will. Ajá. Oh! Be careful, brave adventurers. Here come the evil monsters that stole the crown. There! Son fuertes, Let these thieves sight pero yo lo us. soy más. Let's beat them up. Ok, Kamisato Aki. ya me cansé de ser buena gente. Freminet. Everybody stand back! Going under. Terminemos con esto. Watch out, everyone. They're coming at us again. Es todo lo que tienen. Here, this village looks stronger than ever today. We must be going all out. Get reckoning. Frost is coming. Prepare. Frost is coming. Get in gear. Ay, no veo mal, ¿ah? Prepare. Get in gear.
you shall perish. Fue tan sencillo, puede terminar rápido. Shine down. Going under. Prepare. Getting gear. ¡Ja! Amateurs. ¿Qué pasó? I'm sorry. I have to go. I made a promise to my friend. But, Madame, you're still... Don't try to stop me. Today's the most important day for treating Thelxie. I'm not trying to stop you, Dr. Jalacan, how can you forget the name of your own pig? I see. Zuria! Zuria! We've retreated! Paimon, everyone, have you really? Sí, fue sencillo. Yes, but the coronation ceremony still hasn't taken... Wonderful, how wonderful! Thelxie, my child, And the last page of the picture book. Right, the picture book. Don't worry, Felxie and his friends all... Okay. At last, Felxie and his friends were able to drop... The water imps, finally returning to their homes, showered the prince with love and applause as he greeted them. Moved by everyone's happiness, the prince stepped onto the Rainbow Bridge and took a good look at all the friends who had gone... Huh? Where's the last person? The prince looked frantically around. The prince could not hold back his tears. He recognized then that Zuria walked across the bridge and placed... That's the end of the story, sir. Thank you. I am so sorry, my child. Maman. Mama. What's happening? Is Zuria talking? Quick, put on my diving helmet. There's a transcription module in it. Maman, look. But I love you more, Maman. ¿Nani? What? Did you see something? Maman, I'm getting a little sleepy. Of course, my dearest child. Thank you, Maman. Your lullaby is over. My poor darling. I won't forget, Maman. Good night, Maman. ¡Wow! Giro de 360 grados a la tuerca, Me estaba quedando dormido y ahora en la última parte como que desperté más, Todo mala. 3 días después en el campamento de Freminet. Freminet! Why did you call us in such a hurry? Don't worry, it's definitely great news. The Madame... She said she'd like to return to the court to continue hosting the art exhibit. Of course, Thelxie's fantastic adventures... That's wonderful! Here, please take this picture book with you. But this is her... Don't worry, it's just a copy. She still has the... Alright, then there's no problem. It feels good knowing we've contributed to something important. Paimon definitely didn't expect... Paimon, do you know what the Madame said? She said that at the moment when she placed the crown on Thelxie's head, she also said that was when she was finally able to bid farewell to her son. She... Oh, really? Perhaps. But if fantasy is just fantasy, and the fantasy world is not real... Puede ser. But what else could it be? A descent of the fairy tale world into the real world. You saw it too. Sí, claro. That can't be what happened. Yes. I suppose... I hope that everyone who's found themselves in a dark...
terminamos el lore. Tenemos acá el librito. Tenemos el librito acá, tenemos todas las cositas aquí. Como pueden ver, tenemos todos los objetos que hemos tenido a través de nuestros viajes, ¿no? Oh, tenemos luceta. ¡Wow! Tenemos 37 de estos, ¿vale? Nada más, ¿cierto? ¿Qué es esto? Hidróculo y electro. Ah, mira, tenemos una single de Freminet. Vamos a tirarla. It's gacha time. Bueno, más polvo estelar. A ver, tenemos exactamente... Ahora con esto, ¿qué tenemos aquí? Ah, mira. Coleccionando estas weas puedo sacar a Freminet. ¡Uy! Me dan al pendejo de mierda, el robotcito. Está bien, ¿eh? ¿Y esto qué es? Ecuanimidad, justicia, orden. Vale, perfecto. Interesante, la verdad. Interesante. Acá están los testeos, ¿cierto? Kirara y Shinobu, ¿ok? Invocación de los sabios, que me gusta mucho la wea de las cartas a mí. El abismo. Que tengo que completarlo, la verdad, porque no he podido terminarme el tema del abismo por el tema de que necesito subir a Nebile, Furina y a Yaka. Pero bueno. El video quedó de 1 hora 7. Mejor que otras veces que ha quedado más largo, así que... Bueno, básicamente el lore estuvo bien, la rehabilitamos y básicamente... Freminet quería que vinieran en un mundo donde todas las personas que padecían de este tipo de enfermedades estuvieran bien y lo típico, el típico final feliz, por si acaso, por si lo pasé rápido y todo eso, ¿ya? Así que no se preocupen, lo vi. El hidróculo de esta zona jamás lo he podido encontrar, así que siempre me he preguntado si estará bajo tierra, porque de verdad no lo encuentro y tampoco como que sepa dónde está. Yo creo que podría ser por acá, yendo escalando por aquí, ahí podría buscarlo, pero claro, no, ahí hay que ver. Pero bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. Si es así, la suscripción, comente lo que quieran, suscribirse no cuesta nada y nos vemos en el siguiente videito. Adiós, gracias por ver, bye bye. Si todo sale bien, les mostraré cómo están quedando los personajes después, ¿vale? Bye bye.